Yes, all three lectures will be uploaded today. ओके. या वीकचे तीनही लेक्चर मी यूट्यूबवर आजच टाकेल, तुम्हाला संध्याकाळपर्यंत भेटून जातील. ओके. Now the next technical term or estimating costing term, overhead cost. Now in addition to the general construction works, the contractors have to provide some other facilities to the workers for continuing the particular execution of the work. Okay. Such as he might have to provide some establishments such as various offices for his officer, as well as WC bath facilities to the workers, or the accommodation facility to the worker, or whatever the godowns or material storage facilities, that will all be provided by the contractors. Okay, so he has to bear the cost of the various establishments or the various structures, temporary structures required for the construction of the work as a facility to the worker as well as the officer. Also, if he has to provide an office, then he might have to provide a telephone in the particular office, so that to have the better contact with the particular construct site works. Okay, or the workers of the sites. Okay, as well as in that office the various stationery will be required, such as the munchis and the other whatever the officers are, they might have to register the number of workers required, or number of workers employed today. Okay, or the number of workers employed in the previous week. Okay, as well as the material used, material procured. Okay, all of this particular data will be recorded in the register. For that he might require the various stationery. Okay, also there might be some printings will be there. Okay, so there might be some circulars will be there, or other plans, or various notification will be there. Those notification will be printed, so all of the stationery will be required the particular site to provide the such as a printing. Okay, एक printing machine वगैरह लागेल किंवा xerox machine तुम्हाला लागेल, as well as a telephone will be required, and the other all of the stationery works will be required at the particular site to provide the execution of the particular work. Okay, as well as the various rents will be there. Okay, suppose at the site there is a much of the open space. Okay, enough open space is available, so the contractor doesn't have to worry about the construction of the temporary structure or the construction of the storage head. Okay, or storage shed to store the various building materials. Okay, or open in the open area he might say he might store the various like fine aggregate or coarse aggregate, whereas for the cement bags he might have to provide a shed. Okay, all of the in that case, if the open space is available, he might not have to provide any rent to the particular owner. Okay, but in case where there is no open space available, he might have to take a particular room on a rent to provide a storage to the all of the materials required. Okay, just a minute. Okay, so he might have to provide the he might have to take a particular room on a rent as a storage facility, so that particular rent again will be billed by the particular contractor. Okay, similarly whatever the other taxes will be there, or other stamping charges will be there, all of the document charges or the all of the particular taxes, that will be paid by the particular contractor on their own. Okay, as well as in case of the tools and plans. Okay, if the particular tool and plan stop working in between the particular construction of project, or there might be some default in that particular tools and plan, all of these defects or defaults, or all of the not working issue of the particular tools and plans will be
resolved by the particular contractor on their own. Okay, so all of these expenditures, okay, all of these overhead expenditures other than the construction cost or the construction procedure of the work will be beared by the particular contractor. These expenses are known as the overhead cost. Okay, जे काही तुमचं पर्टिक्युलर कन्स्ट्रक्शन आहे, कन्स्ट्रक्शनचे जे काही लेबर आणि मटेरियल कॉस्ट आहे, त्याच्या व्यतिरिक्त जे तुम्हाला अदर वॉट एव्हर द कॉस्ट दॅट विल बी बिअर्ड बाय द कॉन्ट्रॅक्टर, that cost is known as the overhead cost. Okay, overhead cost is generally not possible to be estimated. Okay, we are not able to calculate the overhead cost to the much accuracy as it is a very volatile. Okay, it is very volatile in nature, it is very flexible. Okay, किती खर्च लागू शकतो हे फक्त कॉन्ट्रॅक्टरलाच माहीत असते. ऑन द साइट, ऑन द पर्टिक्युलर साइट, इट इज डिपेंडेंट ऑन द पर्टिक्युलर साइट and the situation at that particular conditions. Okay, situation at that particular event of the particular construction. Okay, so for all of that we do not provide a certain we do not make the estimate. Okay, instead what we do, we provide all of this particular cost. We say that all of this particular cost will be beared by the contractor, and that particular cost we increase the contractor's profit. Okay, generally as far as the construction work is considered, the contractor's profit should be 5%. Okay, जास्तीत जास्त 5% कॉन्ट्रॅक्टर प्रॉफिट पाहिजे, 5 ते 6%, जनरली 4% पाहिजे. ओके, बट ॲज द कॉन्ट्रॅक्टर हॅव टू बिअर ऑल ऑफ दिस ओव्हरहेड एक्सपेन्सेस, दॅट्स वाय वी प्रोव्हाइड अन ॲडिशनल 5% as a contractor profit, so that the all of this overhead expenses will be paid by the particular contractor, will be paid by the particular contractor. So remember that we do not provide any extra percentage or extra estimate or extra estimated cost for the overhead cost. All of this overhead cost will be considered in the contractor's profit. Okay, so generally आपण 10% contractor's profit provide करतो. In that particular 10%, all of the overhead costs as well as the contractor's profit will be included. Next is the prime cost. Okay, prime cost is the actual cost of the article at a shop. Okay, it refers to the supply of the article only and not the carrying out of the work. Okay, प्राइम कॉस्ट म्हणजे कोणत्याही गोष्टीची MRP समजून घ्या आपण. ओके, मॅक्झिमम रिटेल प्राइस और द रिटेल प्राइस विल बी द प्राइम कॉस्ट ऑफ द पर्टिक्युलर आर्टिकल. ओके, आर्टिकल मीन्स सपोज सिमेंट बॅग. ओके, सो सिमेंट बॅग, फॉर द सिमेंट बॅग द प्राइम कॉस्ट विल बी, समजा तुमची सिमेंट बॅग समजा तुम्हाला शॉपमध्ये 300 रुपीजला भेटते, सो प्राइम कॉस्ट ऑफ द सिमेंट बॅग विल बी 300 रुपीज. ओके, the actual cost of the particular article is that article is a cement, and the prime cost, that is the maximum retail value or the retail value of that particular product is at the shop is 300 rupees. Thereby the prime cost will be 300 rupees. Okay, हे लक्षात घ्या. प्राइम कॉस्ट म्हणजे जी शॉपवरती तुम्हाला पर्टिक्युलर दुकानावर गेल्यावरची तुम्हाला किंमत पर्टिक्युलर कोणत्याही आर्टिकलची लागेल त्याला आपण म्हणतो प्राइम कॉस्ट. ओके, म्हणजे रिटेल प्राइस म्हणजेच प्राइम कॉस्ट आहे, फक्त एक जनरल टर्म आपली चेंज झाली आहे. ओके, नाव इन केस ऑफ द various types of the construction like water supply system. Okay, now the contractor has to provide a water supply system to the particular building. Okay, in the cost of the construction, in the as a building contractor or as a contractor, he has to provide a water supply system in the particular building. Okay, but now the particular building, at the time of the preparation of the estimate, we do not know what will be the exact type and the number of the articles required for the water supply system. Okay, म्हणजेच काय तुम्हाला एक्झॅक्ट किती लेंथ ऑफ द पाईप लागेल, as well as what will be the number of elbows required, or what will be the number of the various walls required, or what will be the numbers of the T-junctions required. All of these articles we do not know the exact amount of the requirement number of the articles. Okay, what will be the number of articles required for the particular work, we do not know at the time of the preparation of the estimate. So what we do, we do not consider this particular articles, cost of the articles in the estimate. Rather, at the end of the construction, जेव्हा तुमचं construction end होईल तेव्हा तो particular contractor तुम्हाला एक bill submit करतो. He provide a bills to you for all of the buying of all of these articles from the particular shop, and then we pay that particular cost to the contractor. Okay,
in case of the estimating of the building, we only consider the cost of the okay, cost of the water supply of the particular system. Okay, installation of the water supply. Okay, we do not we do not provide the cost of the articles. म्हणजेच जे काही तुमचं पाईपचं कॉस्ट असेल किंवा जे काही वॉल्सचं किती वॉल्स लागणार त्याचा कॉस्ट किती असेल याचा आपण कन्सिडर करत नाही. फक्त आपण कन्सिडर करतो की पर्टिक्युलर जो काही 1 BHK बिल्डिंग आहे त्याला आपण वॉटर सप्लाय प्रोव्हाइड करायचा आहे. तर ठीक आहे, the labor cost will be 500 rupees, okay, and the labor and material cost will be 500 rupees, but in the material only the installation material such as various जर समजा सिमेंट प्लास्टर वगैरे तुझे असं काही तुम्हाला बिल्डिंग कन्स्ट्रक्शन मटेरियल लागेल असेल तेवढंच आपण करतो. बट द आर्टिकल्स विच वी कॅन नॉट कॅल्क्युलेट और वी कॅन नॉट एस्टिमेट विथ ॲक्युरेसी और ॲट द विथ ॲक्युरेसी ऑल ऑफ दॅट आर्टिकल विल बी इन्क्लुडेड इन द प्राईम कॉस्ट आयटम. ओके, ह्या सर्वांचा आपण प्राईम कॉस्ट करतो. मग ॲट द एंड ऑफ द कॉन्ट्रॅक्ट एकदाचं पर्टिक्युलर वॉटर इन्स्टॉलेशन झालं तेव्हा पर्टिक्युलर कॉन्ट्रॅक्टर आपल्याला बिल सबमिट करेल. दॅट पर्टिक्युलर बिल विल बी द procurement bill of the various articles from the any manufacturer or the distributor. ओके, समजा नट फिटिंग असेल, नट फिटिंगचा कोणता तरी एक डिस्ट्रीब्युटर असेल, त्याच्याकडून मी एक बिल ॲज अ कॉन्ट्रॅक्टर एक बिल घेईल. त्या बिलमध्ये नंबर ऑफ elbows procured, okay, number of length of the pipe procured, okay, number of the T-junction procured, all of that cost will be in that particular bill, and I will submit that particular bill directly to the department. The department will approve that bill directly. ओके, याच्यामध्ये काहीही नसते. ओके, इवन इफ द पर्टिक्युलर कॉन्ट्रॅक्टर इज गेटिंग सम डिस्काउंट ऑन दॅट पर्टिक्युलर प्रोडक्ट. ओके, त्याने एकत्र खरेदी केल्यामुळे त्याला समजा 5% डिस्काउंट भेटला, 10% डिस्काउंट भेटला. अगेन दॅट डिस्काउंट विल नॉट बी कन्सिडर वॉट एव्हर द मॅक्झिमम रिटेल प्राइस ऑफ दॅट पर्टिक्युलर आयटम इज दॅट इज पेड टू द कॉन्ट्रॅक्टर. ओके, डिस्काउंट ते त्याचा पर्टिक्युलर प्रॉफिट धरला जातो. ओके, रिमेंबर दॅट प्राईम कॉस्ट म्हणजे काही वेगळं नाही. प्राईम कॉस्ट मीन द कॉस्ट ऑफ द आर्टिकल ॲट द पर्टिक्युलर शॉप. ओके, म्हणजेच काय MRP किंवा रिटेल प्राइस धरून चालू. जे काही मार्केट प्राइस असेल तुमची पर्टिक्युलर आर्टिकलची, आर्टिकल म्हणजे तुमचा वॉल झाला, ओके, एल्बो झाला, ओके, टी जंक्शन झालं, हे सर्व याला आर्टिकल म्हणतो आपण. ओके, सिमिलरली इन केस ऑफ द डोअर अँड विंडो फिटिंग, जे काही तुमची डोअर अँड विंडो फिटिंग्स आहे, अगेन द नंबर ऑफ डोअर्स अँड विंडो फिटिंग्स और द which kind of the door and window fitting we are installing, that we are not known at the particular time of the preparation of the estimate. So again in that case similarly we are going to provide the cost at the end of the construction project and we are going to submit the bill to the department. Okay, now the provisional quantities. Now remember one thing, जेवढं शक्य असेल, ओके, as much as possible we as much as possible we avoid the occurrence of the revised estimate or the revised and supplementary estimate. जेवढं शक्य असेल तेवढं आपण रिवाइज एस्टिमेट इग्नोर करतो किंवा सॉरी इग्नोर नाही करत, तेवढं आपण त्याला अवॉइड करतो. ओके, रिवाइज एस्टिमेट डबल प्रिपेअर केलं तर तुमची खूप मोठी प्रोसिजर असते अँड वी नीड अ स्ट्रॉंग रिझन्स टू प्रोव्हाइड अ रिवाइज एस्टिमेट. सो if in some cases we already know that the particular quantity of the item might increase, okay, if we already know that particular item as there is a fluctuation in the particular जे काही तुमची कंडिशन असेल तिथं फ्लक्च्युएशन असेल, तुम्हाला माहिती असेल की पर्टिक्युलर कॉस्ट ऑफ दॅट पर्टिक्युलर or the quantity of the particular item might increase. In that case we provide a provisional quantity for that increments or the probable increments, so that we do not have to provide a revised estimate or revised supplementary estimate. Okay, again the objective of the providing the provisional quantity is only same, that we do not need to require the to prepare the revised estimate or the revised and supplementary estimate. Okay, suppose at the time of the construction, okay, we are providing a pile foundation to the building. Okay, suppose there are a number of 4 piles are there and the length of that particular pile is 5 meters each. Okay, this is as per the design, but as an engineer you know that the particular at the soil at the particular site is very volatile in nature. Okay,
as the test result at the particular at the time of the preparation of the estimate will be different and at the time of the construction will be different. ओके, जी काही सॉईल आहे ते तुमची खूप व्होलाटाईल नेचरची आहे, म्हणजेच ते खूप फ्लेक्झिबल आहे, काही कधीही काही रिझल्ट देऊ शकते. सो ॲज अ इंजिनियर यू नो दॅट द पर्टिक्युलर लेंथ ऑफ दॅट पर्टिक्युलर ॲज अ डिझाइन द लेंथ ऑफ द पर्टिक्युलर required length of the pile is 5 meter, but at the time of the construction if the soil found at the 5 meter is not of the good quality enough, then we might have to provide an additional length of the pile. Okay, this you know from your experience. So what you do, suppose the increment in suppose 5 meter तुमची length of the pile is a 5 meter. Now the probable increment in the particular pile length is suppose 2 meter. So what we do, in the original estimate we calculate the quantities as a 5 meter length, and in addition to the original estimate we add another provisional quantities for that particular 2 meter length. ओके, जी काही तुमची ॲडिशनल समजा तुम्हाला वाटत असेल की 5 मीटर नाही 7 मीटर लेंथ लागेल, तर पर्टिक्युलर जे काही 2 मीटर तुमचे एक्स्ट्रा लेंथ आहे त्यासाठी आपण वेगळी क्वांटिटी कॅल्क्युलेट करणार, अँड दॅट क्वांटिटी विल बी ॲडेड at the end of the original estimate as a provisional quantities. Okay, similarly provisional sum as आपण जसं at the end of the estimated cost provide करतो, similarly the provisional quantities will be added in the end as a similar to the provisional sum. Okay, in addition to the original cost of that particular estimate. Okay, if your luck is good and there is no requirement of the particular 2 meter extra फाउंडेशन लेंथ. ओके, फाईल फाउंडेशन इज 5 मीटर तुमचं इनफ होऊन गेलं, सॉईल तुमची प्रॉपर स्ट्रेंथ तुम्हाला 5 मीटरमध्येच भेटून गेली. सो इन दॅट केस दॅट पर्टिक्युलर प्रोव्हिजनल क्वांटिटी जो काही तुमचा शेवटचा सेक्शन आहे तो आपण रद्द करून टाकतो. ओके, वी डिसमिस दॅट पर्टिक्युलर लास्ट सेक्शन सो दॅट द ओरिजिनल एस्टिमेट इज नॉट अफेक्टेड. Okay, remember that if the particular quantities are, it is probability, there is a higher probability that the quantity of particular item might increase. In that case we provide a provisional quantity which is added as a provisional sum at the end of the provisional sum. वेगळं आहे बरं का, provisional sum आणि provisional quantity वेगळे आहे, फक्त provisional sum सारखंच आपण provisional quantity सुद्धा एंडलाच ऍड करतो, त्यामुळे त्याचं एक्झाम्पल देऊ. ओके, that particular quantity is known as the provisional quantity. Now the approximate cost of the water supply, sanitary and electrification work. Okay, आपण already हे बघितलंच आहे. I think for the water supply the cost for the water supply will be taken as a 4 to 5% of the total estimated cost of the building. Okay, and for the sanitary installation again it will be the 4 to 5%. या दोघांचे ॲडिशन करून आपण टोटल कॉस्ट फॉर द वॉटर सप्लाय अँड सॅनिटेशन वी टेक इट ॲज अ 12 to 15%. Okay, now this cost in many this is generally suitable this cost. Okay, जे काही पर्सेंटेज आहे आपण जनरली प्रायव्हेट कन्स्ट्रक्शन मध्येच करतो. इन केस ऑफ द डिपार्टमेंट वी हॅव टू अगेन प्रोव्हाइड द डिटेल एस्टिमेट फॉर द इलेक्ट्रिफिकेशन ऑर द वॉटर सप्लाय इन्स्टॉलेशन. ओके, त्याच्यासाठी सुद्धा तुम्हाला प्रत्येक डिटेल एस्टिमेट प्रिपेअर करावं लागते की केवढी लेंथ आहे, त्यासाठी किती लेबर लागणार, त्यासाठी मटेरियल वगैरे किती लागणार. अगेन याचं डिटेल एस्टिमेशन आपण करतो, असं पर्सेंटेज वाईज आपण खूप कमी याच्यामध्ये करतो इन केस ऑफ द डिपार्टमेंटल वर्क. ओके, again for the electrification the estimated cost is 9% and the installation of the जे काही तुम्हाला वेरियस लाईट्स वगैरे तुम्हाला बाय करावं लागतील. ओके, फॅन्स बाय करावं लागतील. फॉर दॅट another 3% of the another 3% आहे टोटल. त्याच्यामुळे आपण टोटल काय करतो 8 to 12% वी कन्सिडर फॉर द इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ द पर्टिक्युलर बिल्डिंग. ओके, हे पर्सेंटेज लक्षात ठेवा. सर्व पर्सेंटेज जे आपण घेतलेत. ओके, कॉन्टिजन्सीसाठी किती पर्सेंटेज असतात, वरच्या इन्स्टॉलेशनसाठी किती असतात, सेंटेज चार्जेससाठी किती असतात, या सर्वांचे पर्सेंटेज लक्षात ठेवा. ओके, दॅट इज इम्पॉर्टंट ॲज अ विवा पॉईंट ऑफ व्ह्यू ॲज वेल ॲज अ इंटरनल पॉईंट ऑफ व्ह्यू. ओके, जे काही तुमचे एक्झाम असतात त्याच्या पॉईंट ऑफ व्ह्यू. नाव द स्टेजेस फॉर द प्रोजेक्ट इन द PWD. ओके, आता हे तुम्हाला ॲक्च्युली सिलेबसमध्ये नाही आहे. ओके, कसं ॲक्च्युली होते होतं तुम्हाला काही टेक्निकल टर्म्स आहेत त्याच्याच तुम्हाला दिलेलं आहे, पण एक तुम्हाला एक प्रॅक्टिकल व्ह्यू म्हणून मी तुम्हाला सांगून देत आहे की हाऊ द पर्टिक्युलर प्रोजेक्ट इज प्लॅन, व्हॉट इज द डिपार्टमेंटल प्रोसिजर फॉर टेकिंग अप द पर्टिक्युलर प्रोजेक्ट अँड एक्झिक्युटिंग द पर्टिक्युलर प्रोजेक्ट. ओके, सिमिलरली आपल्याला टेंडर, कॉन्ट्रॅक्ट्स आणि टेंडर हा सब्जेक्ट तुम्हाला आय थिंक नाहीच आहे. दॅट वॉज अ
ॲक्च्युली व्हेरी इम्पॉर्टंट सब्जेक्ट. टेंडर तुम्हाला माहिती पाहिजे, टेंडर कसे भरले जातात, कॉन्ट्रॅक्ट काय राहते, व्हॉट आर द व्हेरियस टेक्निकल टर्म्स इन द टेंडर्स, पण ते तुम्हाला नाही आहे. त्याचा आपण एकदा प्रॅक्टिकल आहे आपल्याला, प्रॅक्टिकलमध्ये आपण प्रॅक्टिकलमध्ये तो इश्यू नाही, पण एकदा प्रॅक्टिकलला आपण घेऊ. ओके, what is meant by tender, what are the various technical terms in the tenders, as well as the how we submit a particular tender, याचं सर्वांचं एक आपण प्रॅक्टिकल घेऊ जर तुम्ही ओके फिजिकल प्रेझेन्स लेतो और ऑनलाईन. ओके, सो फर्स्ट लेट्स सी what are the various stages of the projects. Okay, so first is inclusion in procurement plan. Okay, every department prepare a procurement plan every year. Okay, for every financial year particular department, समजा माझा PWD जळगाव असेल. ओके, एव्हरी डिपार्टमेंट प्रिपेअर प्रोक्युरमेंट प्लॅन. ओके, प्रोक्युरमेंट प्लॅन म्हणजे पर्टिक्युलर फायनान्शियल इयरमध्ये तुम्हाला काय काय प्रोजेक्ट करायचे आहेत. ओके, इन एव्हरी डिपार्टमेंट प्रिपेअर प्रोक्युरमेंट प्लॅन इन दॅट पर्टिक्युलर प्रोक्युरमेंट. ओके, क्वेश्चन आन्सर सेशन घेऊ आपण नंतर. ओके, प्लीज होल्ड युअर क्वेश्चन आन्सर, फक्त एक लिहून ठेवा, नंतर तुम्ही टाईप करून देत चला. ओके, सो इन द केस ऑफ द प्रोक्युरमेंट प्लॅन पर्टिक्युलर डिपार्टमेंट आस्क व्हेरियस गव्हर्नमेंट बॉडीज अबाउट व्हॉट शुड बी अवर नेक्स्ट प्रोजेक्ट्स. ओके, सो पर्टिक्युलर जे काही गव्हर्नमेंट बॉडीज असतील, आपल्या पर्टिक्युलर हायवे वर्क असेल, पर्टिक्युलर म्युन्सिपाल्टी असेल किंवा अदर डिपार्टमेंट असतील, ते पर्टिक्युलर जे काही पर्टिक्युलर PWD आहे, सपोज इन केस ऑफ द PWD जळगाव, other departments will submit their ideas or their suggestion about the new projects. Okay, suppose other department will provide a 5 particular suggestion or 5 ideas about the construction of the project. From that particular 5 ideas, as a PWD engineer, suppose I will select about 3 ideas. Okay, other ideas will or other suggestion will not be reasonable choice, so I just ask other departments to provide me the various ideas, and then I will go for the inclusion in the procurement plan. Okay, suppose 5 ideas there, from that particular 3 ideas, from that particular 5 ideas, 3 ideas will be included in the procurement plan. Once the particular project is included in the procurement plan, then the particular department, suppose PWD Jalgaon, we prepare a preliminary project report for that particular projects. Okay, suppose the new project is आता नाशिक ते जळगाव आहे आपला हायवे, तरी सुद्धा आपण तेच कन्सिडर करू. सो द न्यू प्रोजेक्ट इज जळगाव टू नाशिक हायवे. ओके, वी हॅव टू प्रोव्हाइड अ न्यू हायवे टू फ्रॉम जळगाव टू नाशिक. ओके, नाशिक. So in that case we are going to prepare a preliminary project report from that particular Jalgaon to Nashik. Okay, in that particular preliminary report, first there will be the needs. Okay, why do we need the particular highway? Another will be there whatever the preliminary benefits of that particular project. Okay, whatever the necessity of that particular need काय आहे त्या पर्टिक्युलर प्रोजेक्टचे, ॲज वेल ॲज प्रॉब्लेम्स जर पर्टिक्युलर पीपलला येत असेल. ओके, इफ द पर्टिक्युलर पब्लिक इज फेसिंग द प्रॉब्लेम, अगेन दॅट विल बी इन्क्लुडेड what is the problem and what is the solution, as well as what will be the benefit from that particular preliminary benefit. Okay, suppose the traffic will be there, so traffic तुमची किती कमी होईल, preliminary. Okay, approximate traffic consideration will be there. There will be no detailed survey, only a preliminary sanction will be there. Okay, or preliminary report will be there. Once that particular preliminary report is prepared for the particular suppose Jalgaon to Nashik highway, then we will again submit the particular project to the engineer, and that particular engineer again he will reevaluate. Okay, re-evaluate the particular project if the preliminary project, if the necessity is or correct or wrong. Okay, खरंच गरज आहे का तुम्हाला की नाही, फक्त असंच टाकलेलं आहे. ओके, the particular traffic, whatever the preliminary report is, it will be evaluated by the engineer, and once he re-evaluate the particular preliminary report and he thinks that particular PPR is okay, then he will provide a go ahead sanction. That means that the PPR is okay and we can go ahead with the particular project. That particular sanction is known as a go ahead sanction. A particular general आपलं जे काही
डिपार्टमेंट असेल त्यांचेच एक्झिक्युटिव्ह इंजिनियर आपल्याला देऊन देतात किंवा असिस्टंट इंजिनियर सुद्धा ते देऊ शकते, याला काही लागत नाही, फक्त एक क्रॉस रेफरन्स राहतो त्याला. ओके, once the go ahead sanction is provided by the particular engineer, then we go for the detailed project report. Okay, previous one was a provisional project report, now will we go for the detailed project report. डिटेल मध्ये आपण जे काही तुमचे अलाइनमेंट्स आहेत ते फिक्स करणार. जळगाव टू नाशिक जे आहे त्याचे आपण डिटेल सर्वे करणार. once the detailed survey is done, we will provide for the various alignment. Suppose from Nashik to Jalna there are various ways to connect Nashik and Jalgaon. Okay, so suppose there are most probable 3 ways are there, okay, or 3 various alignments are there from which we can join the Nashik and Jalgaon by the highway. Okay, from that particular 3 alignments we will prepare approximate estimate for all of these 3 options. Okay, all of this particular alignment जे काही ऑप्शन आहे त्या तिघांसाठी आपण प्रिपेअर करणार approximate estimate. Okay, from that particular approximate estimate प्रिपेअर झाल्यानंतर आपण अगेन कॅल्क्युलेट करणार बेनिफिट कॉस्ट रेशिओ. ओके, benefit getting from the each alignment will be different as the each alignment will be joining various other towns. Okay, जे काही टाउन पर्टिक्युलर अलाइनमेंट सिलेक्ट करणार, पर्टिक्युलर अलाइनमेंट जे काही टाउन जॉईन करत असेल ते वेगवेगळे असतील इन एव्हरी केस. सो benefits benefits from the getting whatever the benefits we are getting from the each alignments will be different, as well as the cost of the each alignment, length of the each alignment will be different. So we will calculate the approximate cost of the each alignment as well as the benefits of the each alignment and compare with the benefit cost ratio. So whichever project has the maximum benefit cost ratio or whichever project has a very minimum cost whereas a maximum benefit, we will select that particular alignment for our final approval. Okay, once the particular one alignment from the 3 particular option is selected, the approximate cost of that particular alignment and all of the particular project report will be sent to the another competent authority. Okay, that particular competent authority will again re-evaluate whatever the your DPR is. Okay, whatever detailed project report is, as well as the approximate estimate. Once he thinks that particular project is okay and the whatever investment we are going to do in the particular project, whatever the departmental investment is we are going to do in the particular project is enough and we can carry forward with the projects. Okay, approximate estimate त्याला बरोबर वाटला, बेनिफिट कॉस्ट रेशिओ त्याला बरोबर वाटला, त्याला ठीक आहे. नाशिक टू जळगाव हे एक चांगली गोष्ट आहे. इट इज वेल स्पेंड डिपार्टमेंटल मनी. ओके, सो ही प्रोव्हाइड अस द ॲडमिनिस्ट्रेटिव्ह अप्रुव्हल. दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टंट टर्म इन द प्रोजेक्ट्स. ओके, जो काही तुमचा प्रोजेक्ट आहे त्याच्यासाठी ॲडमिनिस्ट्रेटिव्ह अप्रुव्हल सर्वात महत्त्वाची गोष्ट आहे. वन्स द ॲडमिनिस्ट्रेटिव्ह अप्रुव्हल इज डन, देन वी कॅन डिक्लेअर दॅट पर्टिक्युलर प्रोजेक्ट इज ओके विथ. ओके, हे जे काही आपण म्हणतो वेरियस प्रोजेक्ट असं करणार आम्ही, महाराष्ट्र गव्हर्नमेंट किंवा कोणतेही गव्हर्नमेंट असेल ते सांगतो की आम्ही असं करणार तसं करणार आणि त्याला 10 वर्ष लागतात. ओके, जेव्हा त्यांना ॲडमिनिस्ट्रेटिव्ह अप्रुव्हल होते तेव्हाच डिक्लेअर करून देतात की झालं आमचा प्रोजेक्ट झाला असं. ओके, आपला आता छत्रपती शिवाजी महाराजांचा जो काही पुतळा असेल आपला, ओके, सी मध्ये, दॅट इज फॉर दॅट पर्टिक्युलर प्रोजेक्ट द ॲडमिनिस्ट्रेटिव्ह अप्रुव्हल इज डन अँड अदर प्रोसिजर इज स्टील पेंडिंग, बट द पर्टिक्युलर गव्हर्नमेंट सेज नो वी आर, आम्ही ठीक आहे आम्ही ॲडमिनिस्ट्रेटिव्ह अप्रूव्ह झाले म्हणजे असं नाही. सो वन्स द ॲडमिनिस्ट्रेटिव्ह अप्रूव्हल इज मोस्ट इम्पॉर्टंट. वन्स द ॲडमिनिस्ट्रेटिव्ह अप्रूव्हल इज provided by the department, it is considered the particular projects will be 100% sure that particular project will be constructed, whether it is in 1 year or whether it is in a 12 years. ओके, 1 किंवा 10 वर्ष कधीही हो पण तो होतो असं म्हणतात. त्यामुळे एकदा ॲडमिनिस्ट्रेटिव्ह अप्रूव्हल झालं म्हणजे पर्टिक्युलर गव्हर्नमेंट सांगून देते की झाला आमचा प्रोजेक्ट जो आहे तो झाला. ओके, नेक्स्ट, once the administrative approval is provided by the department, next thing will be the expenditure sanction. ओके, एकदा पर्टिक्युलर समजा जळगाव पर्टिक्युलर PWD आहे, the particular PWD provides the administrative approval for the Nashik Jalgaon highway. That particular approval is sent to the financial department of the government of the Maharashtra. ओके, किंवा जे काही NHR असेल, समजा नॅशनल हायवे असेल तर मग तुम्हाला नॅशनल लेवलवर
ते जर इंटरनल असेल तर समजा स्टेट लेवलवर, वॉट एव्हर द फायनान्शियल डिपार्टमेंट इज ओके suitable the particular administrative approval is sent to the financial department for the expenditure approval. Okay, expenditure sanction means if the government has a fund or not, okay, that is decided in the expenditure sanction. Okay, administrative approval decides if the particular project is suitable or whatever we are investing in a particular project, will we get the particular benefit, okay, enough benefit so that the particular investment is good for our department. Whereas the expenditure sanction provide us the details if the particular government has funds to provide that to start that particular projects. Okay, एकदाच ॲडमिनिस्ट्रेटिव्ह अप्रुव्हल भेटलं म्हणजे पर्टिक्युलर फायनान्शियल डिपार्टमेंट डिसाईड करते. फायनान्शियल डिपार्टमेंट डझंट हॅव एनी व्ह्यू ऑन द बेनिफिट कॉस्ट रेशिओ. Okay, they do not consider any benefit or cost, they only consider one thing, if the particular government has enough funds available to construct the projects. If the funds is available to construct the projects, then they will carry forward with our decision and will give us the expenditure sanction, that is the approval for the fund procurement. Okay, it is saying that the particular government has the enough amount of the fund to be provided to the particular projects. Okay, once the expenditure sanction is done, the particular department, समजा नाशिक डिपार्टमेंट असेल, that particular department will prepare the plans. Okay, the particular department will prepare a plans. Particular department will prepare a plan. Okay, डिटेल प्लॅन ऑफ द पर्टिक्युलर सेक्शन. ओके, जे काही तुमचं समजा वन अलाइनमेंट तुम्ही सिलेक्ट केली, दॅट पर्टिक्युलर डिटेल प्लॅन ऑफ द पर्टिक्युलर सेक्शन, व्हॉट विल बी द कटिंग, व्हॉट विल बी द फिलिंग, व्हॉट विल बी द क्रॉस सेक्शन ऑफ द पर्टिक्युलर what will the cross section of the particular road. Okay, what will be the camber. Okay, what will be the super elevation. Okay, whatever the technical details are, all these technical drawings will be prepared that particular department. As once the technical all the technical drawings are done, all the particular detail surveys are prepared, okay, are done, that particular drawings will be submitted to the higher authority for the technical sanction. Okay, technical sanction is provided to the particular projects to see if the particular project is properly designed. Okay, the safety of the if the safety of the project is considered properly. Okay, if there are any other environmental factors will be there, again त्याची permission. Technical sanction will have the sanction of the various projects. Okay, जे काही तुमचे समजा एन्व्हायरमेंटल डिपार्टमेंट असेल आपलं, ओके, समजा जंगल वगैरे असेल तिथे तुम्हाला कटिंग करायची असेल, ओके, ट्रीची वगैरे जे काही कटिंग असेल, जंगलामधून तुमचा रस्ता जात असेल, किंवा समजा तुमचं वॉटर बॉडी असेल, इन दॅट केस इरिगेशन डिपार्टमेंटला तुम्हाला करावं लागेल, ऑर देर इज अ डॅम नियर बाय, इन दॅट केस इरिगेशन डिपार्टमेंट करून सँक्शन भेटावं लागेल. सो वन्स द डिटेल ड्रॉइंग्स आर प्रिपेअर्ड, the various department as well as our own department will provide a technical sanction about the safety of that particular project. If the particular project is safe, whatever the alignment is fixed, or whatever the cross section is designed, okay, whatever जे काही structural design केलं असेल ते सेफ आहे की नाही हे तुम्हाला समजते टेक्निकल सँक्शन मधून. ओके, वन्स द टेक्निकल सँक्शन इज डन, okay, once the technical sanction is done, then the funds are to be provided by the मंत्रालय जे काही असेल तुमचं, ओके, त्याच्याकडून फायनान्शियल डिपार्टमेंट ऑफ द पर्टिक्युलर गव्हर्नमेंट विल प्रोव्हाइड अ फंड्स. ओके, इन केस ऑफ द एक्सपेंडिचर सँक्शन, द फायनान्शियल डिपार्टमेंट ओनली सेज दॅट वी हॅव द फंड्स टू प्रोव्हाइड दॅट पर्टिक्युलर प्रोजेक्ट्स अँड वी विल प्रोव्हाइड इट वन्स यू हॅव प्रोव्हाइड. जे काही तुमचं डिटेल, तुम्ही जर एकदाचा प्लॅन तयार झाला की आम्ही तुम्हाला प्रोव्हाइड फंड करू, एवढं फक्त तुम्हाला टेक्निकल सँक्शनमधून भेटते. टेक्निकल सँक्शन डझंट प्रोव्हाइड यू एनी फंड टू द पर्टिक्युलर डिपार्टमेंट, but once that expenditure sanction doesn't provide you any fund, but when the technical sanction is done, then the particular department asks to the government to provide the fund. एकदाच टेक्निकल सँक्शन क्लिअर झालं की त्यानंतर पर्टिक्युलर जे काही तुमचं फायनान्शियल डिपार्टमेंट असेल, दे रिलीज अ फंड टू द जे काही लोकल PWD असेल त्यांना ते फंड प्रोव्हाइड करतात. ओके, so that is known as the appropriation of the funds. Once the funds is provided to the particular state department,
देन पुढची प्रोसिजर होते. ओके, समजा टेक्निकल सँक्शन आपण बऱ्याच वेळेस गव्हर्नमेंटमध्ये म्हणतो आपण की जळगावला 3,000 कोटी 300 कोटी दिले, 3,000 कोटी दिले, 50 कोटी दिले. सो ऑल ऑफ दिस इज एक्सपेंडिचर सँक्शन. ओके, दिस इज नॉट द अप्रोप्रिएशन फंड, ओनली द एक्सपेंडिचर सँक्शन इज प्रोव्हाइडेड बाय द गव्हर्नमेंट. तो पैसा आतापर्यंत म्हणजे तो किती एका वर्षाने येईल, 5 वर्षांनी येईल, इथल्या पर्टिक्युलर गव्हर्नमेंटच्या हातात ते सांगता येत नाही. फक्त ते एक एक्सपेंडिचर सँक्शन होते आणि मग ते आपल्यापर्यंत येता येतं त्याच्यात सर्व चाललं जाते. ओके, बट वन्स द अप्रोप्रिएशन इज फंड ऑफ द इज डन, म्हणजेच काय, पर्टिक्युलर जे काही लोकल गव्हर्नमेंट आहे त्यांना तो पैसा, वॉट एव्हर द फंड इज देअर, दॅट फंड इज प्रोव्हाइडेड टू द पर्टिक्युलर लोकल गव्हर्नमेंट. ओके, once the fund are reached to the particular government, then they prepare a tender document. Okay, tender documents means they prepare a detailed estimate of the projects. Okay, tender document म्हणजे तेच असते आपलं पर्टिक्युलर जो काही डिपार्टमेंट असेल ते स्वतःच एक इस्टिमेट प्रिपेअर करते. दे प्रिपेअर एस्टिमेट ऑफ देअर ओन अँड द पर्टिक्युलर इस्टिमेट, फ्रॉम दॅट पर्टिक्युलर डिटेल इस्टिमेट वी गेट द टोटल कॅल्क्युलेटेड कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट्स अँड then they call for the tenders. Okay, if you refer the particular newspapers, okay, कधी कोणती newspaper घ्या, in that particular newspaper there are many advertisement for the call of the tenders. That particular call of the tenders, one column will be there for the total estimated cost. That total estimated cost is our own detail estimate. Okay, detail estimate केल्यानंतर तो total estimated cost होतो. आता तेच detail estimate करायचं आहे. ओके, काही पर्टिक्युलर टेंडर असतात त्यामध्ये तुम्हाला एक अमाऊंट दिलेली असते एस्टिमेटेड कॉस्ट. जे काही जनरल तुमचं न्यूजपेपर असेल त्याच्यामध्ये कधीही बघा टेंडर असेल तर तिथं मला दिलेलं असते टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट. दॅट इज द डिटेल एस्टिमेट ऑफ दॅट पर्टिक्युलर प्रोजेक्ट. ओके, once the tenders are called, the various contractors they fill their own tenders. Okay, in that particular tender, okay, जे काही टेंडर डॉक्युमेंट असेल त्याच्यामध्ये तुम्हाला that particular tender document gives the quantity of the work to be provided by the whatever the quantity of the various item of work will be provided, and the rates are जो काही rates column असेल for the brick work or the RCC will be left blank. That will be filled by the particular contractor, and then he will calculate the estimated cost and will submit the particular tender. From that particular tender, whichever is of the minimum value, that will be selected as our contractor. Okay, once that particular procedure is done, एकदा जर contractor select झाला तुमचा, then that particular प्रोजेक्ट विल बी अवॉर्डेड टू दॅट पर्टिक्युलर जो काही कॉन्ट्रॅक्टर असेल मिनिमम व्हॅल्यूवाला त्याला ऑफर करता येईल. त्यानंतर मग तुमचं काही नाही, फक्त एक्झिक्युशन ऑफ द वर्क अँड दॅट पर्टिक्युलर एक्झिक्युशन विल बी डन बाय द कॉन्ट्रॅक्टर अँड ऑल ऑफ दॅट पर्टिक्युलर वर्क विल बी मॉनिटर बाय द पर्टिक्युलर डिपार्टमेंट. ओके, दिस इज द प्रोसिजर फॉर द स्टेजेस ऑर द वेरियस प्रोसिजर्स फॉर द कन्स्ट्रक्शन ऑफ द एनी प्रोजेक्ट्स इन द PWD. ओके, एक लक्षात ठेवा, तुम्हाला जर तुम्ही समजा बाय चान्स उद्या जर तुम्ही गव्हर्नमेंटमध्ये लागला, तुम्हाला एक माहिती पाहिजे. ओके, ओके, नाव इथंच आपण बघूया. ओके, नाव इफ यू हॅव एनी क्वेश्चन्स रिगार्डिंग दिस लेक्चर्स, आपण मागच्या लेक्चरला सुद्धा क्वेश्चनचा सेशन घेतलेलं नाही, त्यामुळे इफ यू हॅव एनी क्वेश्चन्स रिगार्डिंग प्रिव्हियस लेक्चर ॲज वेल ॲज दिस लेक्चर यू कॅन आस्क. प्रिव्हियस लेक्चरला सुद्धा आपण घेतलं नव्हतं, त्यामुळे हे लेक्चर आणि प्रिव्हियस लेक्चर दोघांचे तुम्ही क्वेश्चन आन्सर विचारू शकता. मिनिंग ऑफ द प्रोक्युरमेंट. ओके, प्रोक्युरमेंटचं मिनिंग माहिती नाही तुम्हाला. प्रोक्युरमेंट म्हणजे समजा तुम्ही मटेरियल प्रोक्युअर केलं म्हणजेच काय, तुम्ही मटेरियल घेतलं, पर्टिक्युलर शॉपवाल्याकडून मटेरियल घेतलं. सिमिलरली इन केस ऑफ द काय होतं आपलं प्रोक्युरमेंट प्लॅन म्हणजेच जो काही तुमचा व्हेरियस जे आहे तुमचं, ओके, जे काही तुमचं डिपार्टमेंट असतील, अदर डिपार्टमेंट्स असतील त्याच्याकडून घेणे. ओके, त्याच्याकडून जे काही तुमचे व्हेरियस सजेशन असतील किंवा व्हेरियस न्यू प्रोजेक्टसाठी जे काही सजेशन असतील किंवा आयडियाज असतील ते घेणे म्हणजेच प्रोक्युरमेंट प्लॅन असतो आपला. प्लीज शेअर PPT ऑफ. ओके, आय प्रोव्हाइड यू ऑल ऑफ द PPTs. ओके, मी प्रत्येक लेक्चरचे PPT तुम्हाला याच्यावरती प्रोव्हाइड करतो. एवढंच की थोडं लेट प्रोव्हाइड करतो, म्हणजे स्क्वीज झाल्यानंतर मी तुम्हाला सर्व PPTs प्रोव्हाइड करून दिलं. ओके, सिमिलरली वन्स द क्वीज इज डन आय विल प्रोव्हाइड ऑल ऑफ दिस वीकली. क्वीज झाल्यानंतर वीकली PPT मी तुम्हाला सेंड करून दिलं. ओके, यस यस, तुम्हाला प्रत्येक PPT भेटतेच ना राजा, तुम्ही असेल. आय एम ऑल्सो गोइंग टू प्रोव्हाइड
PPT as well as the video lectures of all of these lecture. Okay, now about the quiz. Again, quiz will be at the 6 p.m. today. Now, as far as your average score is concerned, I'm really little concerned about your average score. Okay, you are not providing enough. Okay, you are not giving enough to the particular quiz. Okay, quiz ही आहे बघा, तुम्ही ISA मधून नको कन्सिडर करा, नाहीतर बरेच जण काय करतात, क्विज देऊन देतात, 5 मिनिटात तुमची क्विज होऊन जाते, काही काहींची तर 2-3 मिनिटात सबमिट होऊन जाते. ओके, तसं जर करायचं असेल तर सबमिट करूच नका. ओके, तुम्हाला ISA ला मार्क मी देऊन टाकेल. ओके, त्याच्यासाठी आपण स्पेशल काहीतरी वेगळा क्रायटेरिया ठेवू. ओके, क्विज इज देअर फॉर युअर ओन अंडरस्टँडिंग. ओके, whatever the lecture we have taken, if that particular lecture is understand, have you understand that particular concepts or not, for that particular evaluation of that particular conditions we are providing the quiz. ओके, त्या पर्टिक्युलर जे काही तुमचं आहे ते कन्सेप्ट क्लिअर झाले आहेत की नाही त्याच्यासाठी, त्याचं इव्हॅल्युएशन करायसाठी मी तुम्हाला क्विज प्रोव्हाइड करतो. ओके, क्विज म्हणजे मार्क असं नको कन्सिडर करा, तुमचा ॲव्हरेज स्कोर खूपच कमी आहे. ओके, नाउ रिगार्डिंग अपॉन द असाइनमेंट्स, इन द असाइनमेंट एव्हरीवन हॅव परफॉर्म व्हेरी गुड. ओके, त्याच्यामुळे मला असं वाटते की तुम्हाला क्विजमध्ये थोडं तुम्हाला MCQ मध्ये प्रॉब्लेम असेल, असाइनमेंटमध्ये सर्वांनी प्रॉपरली परफॉर्म केले आहे, ऑलमोस्ट प्रॉपरली परफॉर्म आहे. ऑल ऑफ द स्टुडंट्स आर आन्सरिंग व्हेरी वेल. ओके, क्वेश्चन आन्सर तुम्ही प्रॉपरली सिलेक्ट केलेला आहे, फक्त थोडं क्वेश्चन आन्सरमध्ये पण तुम्हाला प्रॉब्लेम होता, काहींनी फक्त नोट्स पण जशा तसं लिहिलं. ओके, आय विल प्रोव्हाइड द ग्रेड्स अँड आय विल ऑल्सो प्रोव्हाइड अ कमेंट फॉर एव्हरीवन. ओके, थोडा मी बिझी आहे, नक्कीच तुम्हाला प्रोव्हाइड करेल. ओके, if you have any question you can ask, otherwise remember that all of this will be revised to you in the practical, in your practical. ओके, प्रॅक्टिकल मध्ये वेगळं काही करायचं नाही आपल्याला, जे आपण इथं लर्न करणार तेच तुम्हाला प्रॅक्टिकल मध्ये करायचं आहे. फक्त टू डिफरन्सेस विल बी देअर. In the theory lecture we are not going to take the RCC work. Okay, data estimate of the RCC work as well as the जे काही बार बेंडिंग शेड्यूल वगैरे असेल त्याचं सुद्धा आपण एस्टिमेट आपण त्याच्यामध्ये घेणार नाही आहोत. ओके, अदरवाइज द theory lectures and the practicals will be almost same. So whatever the points we are leaving in the particular lectures, okay, whatever the points we are leaving in this particular lectures will be covered in the practical. फक्त लक्षात ठेवा, तुम्ही जे काही तुम्हाला जे काही पॉईंट्स तुम्हाला आठवत जातील ते मला फॉरवर्ड करत चला, म्हणजे ते सर्व काही पॉईंट आहे ते आपण प्रॅक्टिकलमध्ये घेऊच, कारण हे सर्व आपल्याला परत त्याच्यामध्ये रिवाइज करायचं आहे. ओके, सो इफ यू थिंक आय एम लिव्हिंग सम पॉईंट्स ऑर आय एम लिव्हिंग समथिंग, देन यू कॅन there is a come on best type the approximate is just there is a little confusion about the best type of the approximate estimate. Approximate estimate बघा, तुमचं बेस्ट कोणतंच नाही आहे. मॅक्झिमम ऑन द साइड द प्लिंथ एरिया मेथड इज यूज. ओके, इवन फॉर द मल्टी स्टोरी बिल्डिंग प्लिंथ एरिया मेथड इज यूज. ओके, ॲज आपण असाइनमेंटमध्ये म्हटलं की नाही क्युबिकल कंटेंट मेथड इज बेस्ट फॉर द मल्टी स्टोरी बिल्ड, दॅट इज अ थेरॉटिकल. इन प्रॅक्टिकल प्लिंथ एरिया सर्वीकडे आपण मेजर करतो. सो प्लिंथ एरिया बेस्ट आहे, पण जे काही थेरॉटिकल आहे त्याच्यानुसारच करा. समजा जर तुम्हाला मल्टी स्टोरी बिल्डिंग असेल, इन दॅट केस द बेस्ट मेथड विल बी द क्युबिकल कंटेंट मेथड, कॉज इन द क्युबिकल कंटेंट मेथड वी आर अज्युमिंग द हाईट. ओके, most accurate method is approximate quantity method, but that will be lengthy and the accuracy will depended upon the knowledge of the particular contractor. So approximate quantity बेस जरी असली तरी सुद्धा ती सुटेबल बऱ्याच वेळेस न्यू कॉन्ट्रॅक्टर और न्यू इस्टिमेटरसाठी ती सुटेबल नसते. ओके, सो ॲक्च्युली मोस्ट प्रॉब्लेम टाईप ऑफ द बिल्डिंग आणि व्हेरियस अदर फॅक्टर्सवरती डिपेंड आहे, कोणताही एक असा आपण म्हणू शकत नाही बेस्ट आहे. ओके, ओनली समजा जर एक्झाम पॉईंट ऑफ व्ह्यू तुम्हाला एक्झाममध्ये जे दिलेलं असेल त्याच्यानुसार सिलेक्ट करत चला. एक्झाममध्ये जसं पॉईंट दिलेला असेल त्यानुसार, म्हणजे समजा मल्टी स्टोरी बिल्डिंग दिलेली असेल तर ऑब्विसली मल्टी स्टोरी बिल्डिंगसाठी क्युबिकल कंटेंट विल बी बेस्ट. फॉर द समजा हॉस्पिटल बिल्डिंग असेल त्यासाठी मग तुम्हाला युनिट रेट मेथड यूज होईल. ओके, असं कळत जरा. आणि सर्व प्लॅन्स आणि सर्व सेक्शन प्रिपेअर असेल तर ऑब्विसली तुम्हाला अप्रॉक्सिमेट क्वांटिटी मेथड विल बी बेस्ट सुटेबल. ओके, व्हॉट इज द डिफरन्स बिटवीन provisional sum and provisional quantities? Okay, as I said, provisional sum and provisional quantities are different. Okay, do not consider them as the same. Okay, the only similarities between both of them is that they are added at the end of the
इस्टिमेटेड कॉस्ट. ओके, ॲट द एंड ऑफ द इस्टिमेटमध्ये फक्त आपण त्यांना ॲड करतो. हा फक्त एकच त्याच्यामध्ये सिमिलरिटीज आहे. ओके, provisional sum is done, provisional sum, most important difference is provisional sum will be whatever the amount we are providing for the provisional sum, it is for the external or third party company. Okay, whatever the third party company will be constructing, or whatever third party company will be installing in our particular project is known as the provisional sum. Okay, समजा तुमचं फ्रीज असेल, फ्रीज नाही, जे काही तुमचं समजा व्हेंटिलेशन सिस्टीम असेल, और AC सिस्टीम असेल, ओके, एअर कंडिशनिंग सिस्टीम असेल, व्हेंटिलेशन सिस्टीम असेल, और समजा अदर जे काही तुमचे सर्व्हिसेस असतील, इफ दॅट पर्टिक्युलर सर्व्हिसेस इज डन बाय द थर्ड पार्टी कंपनीज और अदर फर्म दॅन अवर कन्स्ट्रक्शन कंपनी, दॅन कन्स्ट्रक्शन कॉन्ट्रॅक्टरपेक्षा अदरने जर ते पर्टिक्युलर काम केलं तर त्याच्यासाठी जो काही अमाऊंट आपण रिझल्ट होतो त्याला आपण म्हणतो प्रोव्हिजनल सम. whereas in case of the provisional quantities, that particular provisional quantities will be done, all of that particular work will be done by the contractor, but we do not know that particular provisional sum will be required. Okay, provisional quantities will be required. Okay, there it is a probable cost. Okay, तुम्हाला माहिती AC इन्स्टॉलेशन करायचं आहे, तुम्हाला माहिती पण त्याच्यासाठी किती खर्च लागेल हे तुम्हाला माहिती नाही आहे. ओके, दॅट इज प्रोव्हिजनल सम. ओके, AC इन्स्टॉलेशन करायचं त्याचा किती पैसा लागेल तुम्हाला ते माहित नाही आहे. So for that we are providing some amount, that amount is known as the provisional sum. Whereas in case of the provisional quantities, we know the cost of the per cubic meter cost of that particular quantities, but we do not know what will be the additional quantities required for that particular project. Okay, so whatever the additional quantities will be required, it is a probable value or approximate value, therefore it is known as the provisional quantity. त्यासाठी जी काही क्वांटिटीज असतील ते प्रोव्हिजनल, त्याचा एक्झॅक्ट रेट आपल्याला माहिती आहे प्रोव्हिजनल क्वांटिटीजमध्ये. इन केस ऑफ द प्रोव्हिजनल सम आपल्याला एक्झॅक्ट कॉस्ट त्याचा माहिती नसतो. ओके, थोडं एकदा परत एकदा तुम्ही रिपीट करा आणि थोडं समजून घ्या. ओके, डू नॉट कन्फ्यूज इट विथ द प्रोव्हिजनल सम, नाही की तुम्ही दोघांचा गोंधळ करून टाका. ओके, एनी अदर क्वेश्चन्स? ओके, फॉर टुडेज क्विज आय एम गोइंग टू गिव्ह यू 30 minutes टाइम. ओके, 30 मिनिटाचा वेळ तुम्हाला मी देणार आहे. 30 मिनिटामध्ये थोडं घाई नको करा, पर्टिक्युलर प्रॉपर करा. हाऊ द टेक्निकल सँक्शन इज पॉसिबल बिफोर कन्स्ट्रक्शन. ओके, टेक्निकल सँक्शन मीन्स प्लॅन तुमचे अप्रूव्ह होतातच ना राजा. कोणताही डेव्हलप प्लॅन असेल तुम्हाला अप्रूव्ह करावाच लागतो आधी. ओके, whatever the develop plan of the particular project is, we have to provide a develop plan असेल. जे काही टेक्निकल सँक्शन म्हणजे जे काही तुमचे प्लॅन असतील त्यांना तुम्ही प्रोव्हाइड करणार. ओके, जे काही तुमचे प्लॅन असतील त्याचं अप्रुव्हल म्हणजेच टेक्निकल सँक्शन. ओके, वॉट एव्हर युअर प्लॅन इज, अप्रुव्हल ऑफ दॅट पर्टिक्युलर प्लॅन इज नोन ॲज द टेक्निकल सँक्शन. ओके, ओके, इन द केस ऑफ द क्युबिकल कंटेंट मेथड. ओके, थोडं गणित यूज करत चला. ओके, ऑल ऑफ द क्वेश्चन्स इन द MCQ टाईप क्वेश्चन थोडे तुम्हाला कन्फ्यूज करण्यासाठी दिलेले असतात. ओके, कारण एक असं नाही का, एक जनरल क्वेश्चन टाकलं तर तुम्ही मग टिक टिक करत चालता, तुमच्या माइंडमध्ये आधीच ते फ्री फिक्स असते, त्यामुळे आपण टिक करत चालतो. ओके, एक जनरल त्याच्यामध्ये मी जे काही तुम्ही क्युबिकल कंटेंट मेथड होतं त्याच्यामध्ये टोटल हाईट मायनस इन ब्रॅकेट टाकलं होतं. तो एक तुमचा जनरल पॉईंट ऑफ व्ह्यू पाहिला मी, तुमचं कॉमन सेन्स पाहिला. त्याच्यामध्ये प्लस मायनस असल्यामुळे जे काही अदर जे काही ब्रॅकेटमधले सर्व आयटम काय होतील, मायनस होतील. ओके, ब्रॅकेटच्या समोर जर तुमचं मायनस साईन असेल, मॅथमॅटिकल साईन मायनस असेल, तर ऑल ऑफ द आयटम्स इन द पर्टिक्युलर ब्रॅकेट विल बी टेकन ॲज द मायनस. असंच करतो ना आपण. ओके, क्विजचं मला एक रेफर करा, आपण बघू त्याचं आन्सर काय आहे. ओके, स्टील आय एम एंडिंग द सेशन नाऊ. ओके, इफ यू हॅव एनी अदर इन्क्वायरीज यू कॅन सेंड मी. ओके, आणि आताची क्विजची आहे ती आय थिंक 6 वाजता न ठेवता 7 वाजता तुम्हाला चालेल का क्विज, मला सांगून द्या. टायमिंग ऑफ द क्विज 7 PM. विल इट बी पॉसिबल फॉर यू ऑर विल बी ओके फॉर यू?
अच्छा नो सर, आधीच नो आलं. प्लीज टेक इट ॲट 6, प्लीज टेक इट ॲट 6. ओके 6. ओके बघा 6 वाजताच मी घेईल, 6 PM लाच घेईल. पण काही प्रॉब्लेम आला तर आपण मग कॅन्सल करू, आपण उद्या घेऊ. ओके क्विज मी तुम्हाला आधीच सांगून देईल. एक 4-5 वाजता जर काही प्रॉब्लेम असेल तर मला थोडं बाहेर काम आहे. जर इफ आय एम बिझी इन द पर्टिक्युलर वर्क आय विल मेसेज यू. ओके 6 वाजता. ओके मी तुम्हाला मेसेज करेल कॅन्सल नाही झाले तर. ओके आणि जर मी मेसेज केला नाही तर म्हणजे कॅन्सल नाही आहे. ओके ओनली इफ आय मेसेज देन द पर्टिक्युलर क्विज इज कॅन्सल्ड. ओके इफ आय डू नॉट मेसेज और मी जर तुम्हाला मेसेज केला नाही तर क्विज कॅन्सल नाही आहे हे लक्षात ठेवता, नाही तर आधी समजेल की क्विज कॅन्सलच आहे. ओके ठीक आहे. एंड सेशन. आय एम गोइंग टू एंड सेशन नाउ. थँक्यू. इफ यू हॅव एनी डाऊट्स लेट मी नो. कधी तुम्ही मला आता तुम्हाला क्विजमध्ये प्रॉब्लेम होता ओके लगेच मला मेसेज करत चला राजा. तुम्हाला कोणताही डाऊट असेल क्विजमध्ये दिल्यावरती तुम्हाला मी ग्रेड्स इश्यू करतो, तिथे जर प्रॉब्लेम असेल तर मला सेंड करत चला व्हॉट्सअप. त्यासाठी मी सांगतो कोणीही कधीही मला कॉन्टॅक्ट करा व्हॉट्सअपवरती. मी कोणताही एकदम सिली क्वेश्चन जरी विचारला तुम्ही तरी मला काहीही प्रॉब्लेम नाही आहे. ओके प्रत्येक सेंड मला करत चला. प्रत्येक कोणताही तुमचा छोट्यातला मोठा डाऊट असो प्रत्येक डाऊट मला सेंड करत चला. ओके यू कॅन लिव्ह नाव. आय एम एंडिंग द पर्टिक्युलर सेशन. Thank you.